Đây là nơi tạo ra vàng 9999 bên trong một trong những nhà máy lớn nhất Việt Nam. Mọi công đoạn đều được vận hành bằng những cỗ máy khổng lồ với độ chính xác đáng kinh ngạc. Bạn sắp thấy toàn bộ quy trình sản xuất vàng từ bên trong. Từng bước một. Bạn đang xem từ đâu? Hãy bình luận bên dưới và đừng bỏ lỡ phần cuối. The Bông Mill Gold Mine represents an unprecedented scale of operation. We are standing at the edge, next to this caterpillar. Go ahead, clear the zone now. A conveyor belt carries the correctly classified fine ore, uniformly crushed 5 to 8 centimeter fragments with a golden brown. Từ những khối nguyên liệu thô, chúng được biến thành vàng 9999 tinh khiết bên trong siêu nhà máy hiện đại này. Nhưng có một công đoạn trong quy trình khiến hầu hết mọi người bất ngờ. Bạn đang xem từ đâu? Hãy bình luận bên dưới và xem đến cuối. Phòng điều khiển gọi tổ hợp tuyển nổi. Tăng chất tạo bọt một chút, hiệu suất đang giảm. The gold locked inside the concentrate will now be released by extreme heat for the reorganization first time.
Đến lúc này, vàng vẫn chưa đạt độ tinh khiết cuối cùng. Công đoạn tiếp theo mới là phần quan trọng nhất của toàn bộ quy trình. Hãy tiếp tục xem, vì đây là lúc vàng 9999 bắt đầu hình thành thật sự. A gold-coated cathode plate is lowered into a tall cylindrical refining vessel filled with bright green electrolyte, beginning a secondary electrolytic refining cycle. The sponge block has been mechanically prickly pressed into a dense form. This marks the end of the first half's expansion. Độ tinh khiết đạt 99.99% rồi. Tuyệt vời. Đạt chuẩn để đúc thỏi. Kết quả cho thấy độ tinh khiết 99.99%, đạt tiêu chuẩn rồi. Vâng, chính xác. Chúng ta có thể phê duyệt. From humble mountain rock to this, we are proud to present the culmination of our journey, a perfect geometric crystal of 99.99% pure gold. The golden material cascades into the furnace, entering its final melting phase. These pure crystals will now be cast directly into the final bar molds.
The robotic arm tilts the crucible and pours pure refined molten gold into the first mold on the casting table. The stream Ít ai nghĩ rằng để tạo ra vàng tinh khiết, nhà máy phải trải qua quy trình phức tạp như thế này. Nếu bạn thích những video sản xuất khổng lồ như thế này, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng rời đi, phần cuối sẽ khiến bạn bất ngờ. The robotic arm begins pouring into a second set of 6 molds on a parallel casting table, demonstrating continuous Có một điều thú vị, phần lớn người xem vẫn chưa đăng ký kênh. Nếu bạn muốn xem thêm những siêu nhà máy như thế này, hãy đăng ký ngay bây giờ. Tiếp tục xem, vì bước tiếp theo là công đoạn ấn tượng nhất của toàn bộ nhà máy. A fine etching routine adds subtle pattern detail around the main engraved text, tightening the visual finish of the bar face. This immense vault represents the culmination of the production journey. Kệ C, chồng 4 đã xác minh. Đã xác nhận. Số lượng khớp với bảng kê. The gold itself does not change, but its meaning expands from manufactured reserve bullion to a symbol.
crushed rock pours from the jaw crusher's discharge gap onto the first processing conveyor belt. The fragments now uniformly smaller, more angular, and freshly fractured.